hii mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu popote ulipo siku hii ya Jumatatu na ambayo ni ya tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba siku hii yako ya Jumatatu ni ya kufana. Kopo langu la saa mkononi linaashiria kwamba imetimu mwendo wa saa 2 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Karibu nami ni kujuze yaliyoibuka siku hii ya leo kutoka humu nchini Kenya na pia kutoka barani Ulaya, tukiangazia taarifa za michezo. Nitakuwa wako Fredrick Wambua, mfasiri kwenye lugha ya ishara leo hii atakuwa ni Priscilla Mwangi. Naomba tuandamane moja kwa moja hadi tamati ni kujuze taarifa hizi kwa kina, lakini tuzipokee kwa njia ya ufupi. Watahiniwa milioni 1.3 wa grade ya 6 wameanza mtihani wao wa kitaifa wa KPSEA. Everybody this time round in terms of our security colleagues being in a classroom for KPSEA. It will purely be the teacher and the pupils. Katibu mkuu wa UASU Daktari Constantine Wesonga atoa ilani ya kuwa wahadhiri wa vyuo vikuu wataanza mgomo wao kuanzia usiku wa leo. Tell UASU members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight with 1 minute. Down your tools. Rais Ruto amewataka Wakenya kuaminia taifa la Kenya na kuangazia masuala ambayo yanaweza kuijenga taifa hili. Believe in your country. All of us, as the people of Kenya, it is time that we believed in this great country God has given us. Wafanyabiashara karibu na hospitali ya Shalom wakadiria hasara baada ya kushauriwa kuondoka katika maeneo wanakofanyia kazi. Sasa vitu ndio hizi, hata hatujui tutapeleka wapi. Watu wengine wengi sana walikuwa wanafanya kazi hapa. Kaunti yenyewe tulikuwa tushalipa health hizo license. Naam, karibu tena ni kupashe taarifa hizi kwa kina. Mpenzi mtazamaji, una fursa ya kushirikiana nasi kupitia nambari ya simu 0782705705, ukitupata mbashara pia kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Tuarifu unatizama taarifa hizi kutoka maeneo gani humu nchini. Mpenzi mtazamaji, nipo studioni kwa ajili ya kuzisoma jumbe zako moja baada ya nyingine, lakini kwanza tuanze na taarifa ifuatayo. Mtihani wa grade ya 6 nchini umeanza rasmi leo hii, huku watahiniwa takriban milioni 1.3 wakitahiniwa mwaka huu. Katibu mkuu wa elimu Belio Kipsang amewahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa usalama wao utaimarishwa wanapoendelea na mitihani hao. Mtihani huu wa KPSEA unatarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi huu. Taarifa hile umeandaliwa na Mary Kialo. Tazama. Mtihani wa gredi ya 6 umeng'oa nanga leo hii tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2024. Watahiniwa zaidi ya milioni 1.3 wakifanya mtihani huu, wakianza na somo la hisabati na lugha ya Kimombo. Waziri wa elimu Julius Migos na katibu wake Belio Kipsang wameongoza maafisa katika usambazaji wa mtihani huu katika vyuo tofauti nchini. Wizara ya elimu ikiwahakikishia wanafunzi na wazazi usalama wa kutosha wanapoendelea na mitihani yao. The government is fully prepared to undertake this examination. We are using, of course, a fully one government approach. We have a multi-agency approach, and every possible security feature, security system has been put in place to ensure that there are no malpractices this year. But in the event that there are, then the law will take its course and people will be penalized for the offenses that they have committed. All the center managers are present. They are able to pick the exams. Necessary security arrangements have been made, and the exams are secure. All arrangements are set. We have no doubt that this is going to be a successful exercise. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. And no, so far so good.
There are no incidences up to now. All the 290 centers in the county have around 12,000 candidates. Everything is set and all is well so far. No incident has been reported so far, and all arrangements have been met. We want to wish all the students well and success. Walimu wakuu katika shule tofauti wakisema jinsi wamejitayarisha kufanya mtihani huo, wakiwa na matumaini kuwa wanafunzi wale watafanya vizuri katika mtihani huu wa KPSEA wa mwaka 2024 ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Your curriculum, and we thank God because it's a CBC-based curriculum. The competency where every learner is set to acquire best in his or her area, and we are confident that children are well set to tackle the exams. Aidha, baadhi ya washikadau katika sekta hii ya elimu wamelalama kuwa uwepo wa maafisa wa polisi katika vituo vya kufanya mtihani kutawatia hofu watahiniwa kwani bado ni wachanga. So we don't need the police officers for this exam. It is a bit intimidating to our runners when we have the police officers with them, taking into consideration that grade 6 are very young runners who are around 10, 11 years old. So our security is good in our schools. Mtihani huu wa KPSEA unatarajiwa kukamilika tarehe 80 mwezi huu. Mary Kialo, Undugu TV. Na tukisalia na hayo ya KPSEA ni kwamba mwaka huu ukiwa ni mwaka wa 3 tangu mtihani wa kitaifa wa wanafunzi wa darasa la 6 KPSEA kuanza, mmiliki wa shule ya Alba School Kutus Alfred Nyaga anasalia na matumaini kuwa wanafunzi watafuzu ipasavyo. Akisifia mfumo huu wa elimu, amesema kuwa utasaidia wanafunzi pakubwa kwani unawasaidia kuwa wabunifu. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang akidokezea kuwa mtihani huu utawapa wanafunzi wale maarifa wanapoendelea na masomo yao. Maklet Karimi na kina cha taarifa hile. Hii ikiwa ni mara ya 3 ya watahiniwa wa gredi ya 6 kukalia mtihani wao. Alfred Nyaga, mmiliki wa shule ya Alba School Kutus yenye wanafunzi 197 wanaokalia mtihani ule wa KPSEA mwaka huu, ameeleza kwamba wanafunzi kutoka shule hiyo wameanza mtihani wao vyema bila shida zozote, akiwa na imani kuwa wanafunzi hao watafuzu. The KPSEA has kicked off. My 197 pupils are well set. They have all started doing the exams on time. By 8:30 they were seated, ready to do the mathematics paper without any anomaly, and we are trusting that God that it shall be well. It shall be well unto them because they are well prepared. They have been prayed for, so we anticipate the 197 candidates ought to get all exceeding expectations. That's the best grade in the KPSEA examination. Nyaga aidha amesifu mtaala mpya wa CBC akisema kuwa umepandisha viwango vya ubunifu na ujuzi wa uvumbuzi miongoni mwa wanafunzi. Children were learning, they appeared to be very creative, innovative, and as I said, the system is very, very, very good on the side of the pupils, where they are learning with a lot of ease. People are advancing along their lines, areas they feel best fit, and hence the importance of this CBC system. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesisitiza kuwa mfumo huu utawasaidia wanafunzi kuwa wabunifu. Akiongeza kuwa katika mtaala huu watahiniwa watapata ripoti ya jinsi wanavyoendelea na masomo yao ila sio cheti. So this is an assessment. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school. And then we have a national report, which now we come and subject our discussions and evaluation. Nyaga pia amewahimiza wazazi kuzidi kuwashika mkono wanafunzi wao
wanapoendelea na masomo yao. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na tukisalia na hayo ya elimu ni kwamba wahadhiri wa vyuo vikuu wametishia kugoma kuanzia saa 6 usiku wa kuamkia leo. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa wahadhiri nchini WASU Daktari Constantine Wesonga, wahadhiri hawa wamehapa kutorejea kazini hadi pale serikali itakapotekeleza matakwa yao, wakilaumu serikali kwa kukiuka mkataba wa kurejea kazini waliokubaliana nao miezi miwili iliyopita, ambapo wafanyikazi wa vyuo vikuu walikuwa wameandaa maandamano. If you have given a member 7%, it will show. And we are not dealing with illiterate people. Don't know how to calculate 7% and 4%. So you cannot cheat them. And you want WASU officials to be part of that manipulation? That one we will not do. I want to tell WASU members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute. Down your tools. IPCCF does not want to factor automatic annual increment at 4%. And they have been budgeting for this 4% and not giving our members. We must honor the return to work formula. We must honor the recognition agreement that we have. And we are also telling the government that it is time CBS are negotiated in time. When there is delay in negotiation, somebody starts sitting back and saying this figure is too high. If CBS are negotiated and implemented in time, nobody would have a problem, and that's what we are calling for. We cannot be at the end tail of our CBA and we are still being taken round and round in circle. Na kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amewataka Wakenya kuaminia taifa la Kenya na kuangazia masuala ambayo yanayoweza kuijenga taifa hili kwa kiasi kikubwa na kupuuza taarifa hasi na propaganda ambazo anasema zitatoa taswira mbaya kuhusu nchi ya Kenya. Rais Ruto akisema kuwa kufikia sasa idara ya misitu imeweza kupiga hatua ya kuzidisha kapu lao la mapato, jambo ambalo amesema kuwa kuanzia mwaka ujao watatumia pesa zao kuendeleza shughuli za idara hiyo ila sio kutegemea mgao wa kitaifa. Tazama. Ni katika hafla ya kufuzu kwa mahafali wa idara ya misitu nchini KFS katika eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru. Katika hafla hiyo na iliyohudhuriwa na Rais William Ruto, amesema kuwa wakati umewadia kwa Wakenya kupuuza taarifa hasi na kuangazia masuala ya kuijenga Kenya na kuwa na imani na taifa hili. Believe in your country. All of us, as the people of Kenya, it is time that we believed in this great country God has given us. It is time that we stopped the negativity. It is time that we stopped believing in the fake news and in the propaganda that is hurting our nation. Rais akitoa mfano wa mafanikio ya sekta ya utunzaji wa mazingira nchini kwa kipindi cha miaka miwili, akisema kuwa sekta hiyo inaweza kufadhili shughuli zao kupitia kwa mapato wanaokusanya na kutotegemea mgao kutoka Wizara ya Fedha. The fact that Kenya Forest Service now can raise its own resources because of the transformation and because of the reforms that have been undertaken is something we should celebrate. That is not just happening in the Kenya Forest Service. It is happening in the Kenya Wildlife Service. It is happening in the National Youth Service. It is happening in all our other services. These are the positive elements that make Kenya stand out, and that is why we have earned respect globally. Akizungumza katika hafla ya kufuzu kwa mahafali wa idara ya mazingira, Rais amesema kuwa kufikia sasa hivi wamejizatiti kupunguza swala la ukataji miti kwa 90%. 2023, we launched a national program to restore degraded landscapes and ecosystems, strengthen our institutional framework to combat deforestation,
Looking at the Kenya Forest Service in the last 2 years, the transformation is phenomenal. What has been achieved in the last 2 years, reducing illegal logging and forest criminal activity by 90% is something we should be proud of. Na mpenzi mtazamaji, nahitaji kuzamia kwa ufupi, ila kabla ya kufanya hivyo niruhusu niweze kuwatambua hawa. Huyu anasema ni mie Reverend Kenon Kitoo kutoka ABC Kalawa Makueni. Twawapata kwa njia safi eneo la Kalawa. Asante sana Reverend Kenon Kitoo. Mwingine anasema hi Undugu TV, ni Atigara na watch nikiwa kutoka maeneo ya Limuru. Asante sana Atigara. Wa mwisho anasema jambo Undugu TV, mimi ni Pastor Petro, tunakupata Loitoktok. Asante kwa taarifa. Asante sana Pastor Petro kutoka maeneo ya Loitoktok. Na zamia kwa muda usiokuwa mrefu nitaibuka na taarifa zaidi. Endelea kulonga nasi kupitia nambari ya simu 0782770505. Usiende mbali. Tuko na 18,000 empowered women and men na youth na hiyo sako yetu ambayo iko na over 300 million ambazo tumecreate kutoka zero. MBC Empowerment Sacco ni chama cha akiba na mikopo. Mwenye anataka kujiunga awe ameitimiza miaka 18. Tunahitaji kuwa na fotokopi ya kitambulisho, passport size photo. Pesa ambazo zinalipwa ili kujiunga na chama chetu ni shilingi 200. 100 ni ya kujiandikisha na ile ingine ni ya passbook. Kila mwanachama anahitaji kuwa amelipa hisa 5 ambazo ni za 5,000. Tunaruhusu kulipa polepole. Akiba huwa tunaruhusu shilingi 130 kiwango cha chini na hakuna kiwango cha juu cha akiba. 1,000,000 tunaweza kushukuru ili tuweze kuwa empower members wetu. Imenijenga sana. Mimi ni mmoja kati wa wale wanafurahia. Wale hamjajua maana ya sako, mjoini sako na muingie katika biashara. Na mkaribu tena ni kupashe taarifa zaidi. Mawakili wa naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua wameelekea katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa majaji wa mahakama kuu uliosema kuwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu yuko na uwezo wa kuteua jopo la majaji, wakisema kuwa uamuzi huu ulikuwa na kosa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alitekeleza kazi ambayo sio yake. Aidha, wanataka mahakama ya rufaa kusitisha kusikizwa kwa kesi inayotarajiwa hapo kesho ya kuondolewa kwa uamuzi wa kusitisha kuapishwa kwa naibu wa rais mteule Profesa Kithure Kindiki. Wiki jana wakili Paul Mwite aliahidi kumshauri mteja wake umuhimu wa kukata rufaa. We appreciate that this honorable court of its own volition has granted leave to appeal. Speaking for myself, obviously the decision is that of the client. So I will be advising the client, but it is for the client to make the final decision. But in fairness to me as counsel and other counsel on this bench, I will certainly be seeking to persuade my client to appeal. One issue of accusing counsel to have been talking to the gallery
That is not something that should be left on the record of this meeting. It is damaging to council, and that is an issue that definitely needs to be taken out of the record of this meeting by the Court of Appeal. Na tukisonga mbele ni kwamba mwanaharakati Boniface Mwangi aachiliwa baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi baada ya kutekwa nyara hapo jana. Akizungumza baada ya kutoka katika kituo cha polisi, Mwangi alisema kuwa watoto wake wameachwa na kiwewe baada ya kushuhudia baba yao akikamatwa bila hatia yeyote. Mwenyekiti wa chama cha mawakili nchini Faith Adhiambo ametaka idara ya uchunguzi kuingilia kati na kufanya uchunguzi kuhusu ongezeko la visa vya utekaji nyara na mauaji ya waliotekwa nyara. I've never been arrested for stealing, land grabbing, murder, rape. I've never been accused of those things. In the house alone without my kids, I would have been disappeared. And I was telling them, they know me. Everyone knows me. Nuruddin, Haji, Ruto, everyone knows me. If you summon me, I'll show up. I'm a law-abiding citizen. I don't commit crimes. So if I had committed any crime, just summon me, I'll show up. Don't abduct me, keep me for 24 hours, and when I wake up in the morning, they don't even have a charge. And I'm telling the police, investigate, then arrest. Don't arrest, then investigate. So they arrested me without investigations. They tell me to go home. The trauma of my kids seeing me being arrested. Article 26 of the Constitution of Kenya guarantees the right to life to every person and further emphasizes the right to life shall not be deprived to the extent authorized by the Constitution or only to the extent as authorized by the Constitution or other written law. We note that the recent happenings are an absolute and blatant violation of human rights and the rule of law, and the lost lives have not been accounted for in any appropriate way by the government of the day. We call upon the Director of Public Prosecutions to immediately invoke his powers as donated by Article 157(4) of the Constitution of Kenya and direct the Inspector General of Police to urgently conduct investigations and prosecute the perpetrators of these extrajudicial killings and involuntary deaths, that they be held to account. Further, we call upon the Inspector General of Police and the Director of Criminal Investigations to take the recent wave of horrifying murders seriously and perform their mandate as prescribed under Articles 245 and 247 of the Constitution of Kenya 2020. Chama cha ODM kimepinga pendekezo la kuongeza muhula wa urais na viongozi waliochaguliwa kwa kufanya katiba marekebisho. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mkurugenzi mkuu wa ODM amesema mswada huo unakiuka kipengee cha 255 cha katiba inayohitaji kura ya maoni kuandaliwa kabla ya katiba kufanyiwa marekebisho. Tayari viongozi wa chama hicho wakiwemo mwenyekiti Gladys Wanga na katibu mkuu Edwin Sifuna walikuwa wametangaza kupinga pendekezo hilo. As it now, we are at 240,000 emails, all submitting views on this particular bill. Huku kamati ya bunge la seneti ikitarajiwa kuwasilisha ripoti yake baada ya kukamilisha zoezi la kuchukua maoni ya Wakenya kuhusu pendekezo la kuongeza muhula wa rais na viongozi wengine, chama cha ODM kimeungana na Wakenya wanaopinga pendekezo hilo. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, mkurugenzi mkuu wa chama hicho Oduor Ongwen amesema mswada huo unaolenga kufanyia katiba marekebisho unakiuka kipengee cha 255 cha katiba ya Kenya ambayo inasema katiba itafanyiwa marekebisho baada ya kuandaliwa kwa kura ya maoni. If somebody is going to bring a proposal to amend a constitution that requires 2/3 in the Senate and the National Assembly, they must attach signatures of those of that 2/3 of the members of the House. So you must have 45 people supporting your bill in the Senate, and you must have 233, is it, for the National Assembly. Sisi kama viongozi, we must respect the Constitution of Kenya ambayo inapatiana uongozi kwa miaka 5, na ukifanya kazi nzuri unachaguliwa pia miaka mingine 5.
Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho ambaye pia ndiye gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga amekosoa viongozi wanaopigia debe mswada huo, akiwataka kuwasilishwa miswada yenye manufaa kwa Wakenya waliowachagua. Proposal is preposterous to say the least. It is crazy. I don't understand who Cherargei represents. Wakenya zaidi ya 200,000 wamewasilisha maoni yao, huku baadhi wakifika katika jumba la KICC siku ya Ijumaa kuwasilisha maoni yao mbele ya kamati hiyo ya Seneti. Mswada huo uliowasilishwa na Seneta wa Nandi Samson Cherargei unalenga kufanyia katiba marekebisho ili kuwawezesha viongozi wote waliochaguliwa kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka 7 kila moja badala ya miaka 5. Mwenyekiti huyo wa ODM akisema Wakenya wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji kutatuliwa na mihula ya uongozi si moja kati ya changamoto hizo. Looking at the situation in the country at the moment, Kenyans have very extremely pressing issues to handle. One of them not being extension of tenures for state officers. I can tell you I'm governor of Homa Bay. I am happy to do 5 years and seek mandate of the people to do another 5. Miaka 7, MCA waende miaka 7, hiyo itapatilisha nini? Setabu ni ile ile. Kwa hivyo we must uphold the Constitution of Kenya. Article 1 of the Constitution inasema sisi we hold the office on behalf of the people. Ni nyinyi wenye hiyo ofisi. Kwa sasa kamati hiyo ya Seneti inaandika ripoti yake kabla ya kuiwasilisha katika bunge la Seneti baadaye wiki hii. Victor Kayanda, Undugu TV. Na kwingineko ni kwamba wafanyabiashara karibu na hospitali ya Shalom nyuma ya hospitali ya rufaa ya Machakos wamekadiria hasara baada ya serikali ya kaunti kutoa ilani ya muda mfupi ya kubomoa vibanda vya kufanyia biashara zilizo kando ya barabara ya chuo cha KMTC Machakos. Wakazi hawa wakisema ubomozi huu umechochewa kisiasa, kwani inakisiwa baadhi ya biashara zinamilikiwa na wawakilishi wadi katika kaunti ya Machakos wanaoipinga serikali ya kaunti. Isaac Musyoka na taarifa hile. Wafanyabiashara walio karibu na hospitali ya Shalom nyuma ya hospitali ya rufaa ya Machakos wanaendelea kukadiria hasara baada ya serikali ya kaunti hiyo kutoa ilani ya kubomoa biashara zilizo kando ya barabara inayoelekea chuo cha KMTC Machakos. Wengi wao wakilalamika kuwa ilani waliokuwa wamepewa haikuwa imetosha kutafuta maeneo mengine ya kufanya biashara, wakidai kuwa wanalipa kodi na ada zingine zinazohitajika na serikali ya kaunti hiyo, hivyo ubomozi huo haukufaa. County government imepeana notice, wamesema hizi hoteli zote zibomolewe. Sasa vitu ndio hizi, hata hatujui tutapeleka wapi. Watu wengine wengi sana walikuwa wanafanya kazi hapa. Kaunti yenyewe tulikuwa tushalipa health hizo license, sijui kama wataturudishia hizo pesa. Na tunalipa license, for example tumelipa license at next year. Hiyo pesa itaenda wapi madam governor? Tunaenda hasara. Watu wengi sana watapoteza kazi. Wakazi hao wakisema ubomozi huu umechochewa kisiasa, kwani inakisiwa kuwa baadhi ya biashara zinamilikiwa na wakilishi wadi katika kaunti ya Machakos wanaoipinga serikali ya kaunti. Ingekuwa ni poa kama wana demolish, tuseme wanajenga kitu. Hiyo ni poa. Lakini sasa ile tu kutoa watu bado ni mambo na politics bado. Hii ni mambo na siasa bado. Unasikia kuna zingine sijui za nani. Kile kitu ambacho kinatupa wasiwasi ni kwamba ukiamsha mtu mahali atakuwa na idea ya kwenda kwingine. Lakini hivyo tu tunaambia kwamba saa 6 usiku kuja kubomolewa. Tunaona kwamba hiyo sio haki. Wengi wao wamedokeza kutumia biashara hizo kama njia ya kujikimu kimaisha na kuwalipia wanao karo, wakimshtumu gavana wa Vinya Ndeti kwa kutowasikiliza wafanyabiashara mjini Machakos kinyume na wakati wa kampeni. Nakuuliza governor, sasa ukituambia tuame hapa, tutaenda wapi? Tunatafutia watoto. Tumekaa hapa tangu 2016. Tumepewa notice ya 48 hours. Sasa governor, tukaambiwa tutoke hapa, tutaenda wapi? Tuliletewa barua na county government. Tukaambiwa tumepewa 48 hours tuondoke hapa. Tafadhali madam governor, ukipewa 48 hours uame, utaenda wapi? Utaenda wapi shwali? Tunatafutia watoto. Tafadhali governor, kuja utusikize.
Kulingana na baadhi ya wananchi, ubomozi unafanyika ili barabara inayoelekea chuoni humo ifanyiwe ukarabati. Wakazi hao wameendelea kulalamikia ilani fupi iliyotolewa na serikali ya kaunti ya Machakos, huku akimtaka gavana wa Vinya Ndeti kusitisha ubomozi huu, kwani hii tu ndio njia kipekee ya kujipatia kipato. Isaac Musioka, Undugu TV, kaunti ya Machakos. Na kabla ya kuzamia kwenye taarifa za michezo na watambua mashabiki hawa, huyu anasema jambo Undugu TV, ni Jeremiah Tajeo kutoka Ilmasin na wapata loud and clear pamoja na marafiki wangu. Tunapenda taarifa yenu sana. Alafu anaongezea sana. Asante sana Jeremiah Tajeo kutoka maeneo ya Ilmasin. Mwingine anasema mjambo Undugu TV, shukran kabisa kwa taarifa zenu zenye maarifa. Mimi niko sako kwa bako na taarifa zenu. Mimi wenu mpendwa Samuel kutoka Kimana. Asante sana. Mwingine anasema matangazo yametufikia kwa njia nzuri. Kenon Masango kutoka maeneo ya Mboni. Asante sana Kenon Masango kutoka maeneo ya Mboni. Kwa wapenzi wa soka, sikiza haya. Kocha wa Manchester United Erik ten Hag amepigwa kalamu na klabu hiyo kutokana na misururu ya matokeo duni. Tangia msimu huu kuanza, klabu hiyo imepoteza jumla ya mechi 4 kutoka sare katika mechi 2. Katika mechi iliyochezwa hapo jana, timu hiyo ilipokea kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa West Ham United. Timu hiyo kufikia sasa iko katika nambari ya 14 katika jedwali la EPL. Tazama.